Good morning. Last class ami introduction on matrices start korisilu. Itia ami kisuman questions discuss korilo. So first question ami exercise 3.1 or pora loisu. You are given matrix and we need to find the order of the matrix. So order of the matrix ki asle tumar number of rows and the number of columns. So yet row kiman ase tumar row 1, row 2, row 3. So 3 rows we have and columns we have column 1, column 2, column 3, column 4. So 4 columns we have. So order of this matrix A is what? 3 cross 4. So you can write it as also A 3 cross 4. Next we have number of elements. So number of elements tomar ki asle product of the number of rows and product of the number of columns. So 3 into 4 ki hobo tomar 12. So number of elements of the matrix A is what? 12. Next tomar koise we have to find the elements of the position A13. A13 mane ki hoy tomar 1 gives you the number of the row. 1 is the first row and 3 gives you the column. So 3 is the third column. So A13 boli kole tumi kuntu element check koriba first row and third column. So tomar this is 1 first row and third column. This is our column 3. This is your column 3 and this is your row 1. So A13 boli kole tomar etu element hobo 19. ठीक है से A21 next one A21 tomar 2 for second row and 1 for first column. A21 second row le jua. This is your second row R2 aru first column le jua. So what it will be? A21 35. Next is what to me A33 tomar third row and third column. So this is your third row 3 and third column ki hobo tomar -5. So tomar answer hobo -5. Next ahile tomar A24 second row and fourth column. Second row ki ase tomar this is your second row, isn't it? Our fourth column, this is our fourth column. C4 fourth column element here. Second row and fourth column 12. Next ahile tomar A23. This is your second row aru tomar column ki koise 3 second row and third column. So element tomar ki hobo 5/2. So tomaloke find koriba A31 and A32. So A duta position of thoka elements kita tomaloke find out koriba. Next aha tomalokor second question ki dia ase tomar matrix eta dia ase total number of elements ki dia ase tomar 24 elements. ঠিক আছে? What are the possible orders it can have? That means if a matrix has 24 elements ami kene dhoroner order thoka matrices find out koriba paru. That means tomar dia ase 24 elements total elements. So 24 tomar factors khini ulwa ki multiply koile 24 baba 2 into 12. So 2 into 12 koile tumi 24 poa 12 into 2. So tomaloko enekwa ta matrix thakibo. You will have a matrix of what? Rows 2 and columns 12 or column rows 12 and columns 2. Next 24 tumi aru kenake multiply koile paba 24 into 1 koilo 24 poa 1 into 24 koilo 24 poa. So tomar enekwa ta matrix thakibo nai say ami naam disu A jot tomar 24 rows aru 1 column thakibo pare or tumi koba para a matrix with 1 row and 24 columns. ঠিক আছে? Next is hobo para 24 aru factor 6 into 4 or 4 into 6. So tomar osot enekwa matrix thakibo jot tomar 6
rows আৰু 4 columns or 4 rows আৰু 6 columns থাকিব পাৰে next তোমাৰ আৰু 8 into 3 is also a factor of 24 so you can get a matrix of 8 columns and 3 rows or 3 rows and 8 columns so possible orders কি হ'ব 1 cross 24 তাৰমানে এই মেট্ৰিক্সত তোমাৰ 1 row আৰু 24 column থাকিব পাৰে 24 cross 1 তাৰমানে 24 row আৰু 1 column থাকিব পাৰে similarly আমাৰ এইগিটা হ'ব তোমাৰ possible orders of a matrix তাৰমানে that means if the matrix has elements what 24 elements then your matrix of orders বিলাক এনেকুৱাকে হ'ব পাৰে matrix ত তোমাৰ 3 rows থাকিব পাৰে and 8 columns হ'ব পাৰে নহলে 8 rows থাকিব পাৰে 3 columns হ'ব পাৰে নাইবা 4 rows নহলে 6 columns এনেকে ঠিক আছে এটা next part to তোমাৰ question কি সুধিছিলে what if it has 13 elements যদি matrix 24 elements নাই 13 elements আছে তাৰ possible orders খিনি তোমাৰ কি হ'ব ঠিক আছে so 13 ৰ factors কি হয় তোমাৰ 13 ৰ factors তোমাৰ কি আছিল 13 prime number so 1 and the 13 itself are the factors so তোমাৰ 1 into 13 হ'ব পাৰে নহলে 13 into 1 ঠিক আছে then effect 1 into 13 or 13 into 1 so possible orders কি হ'ব either 1 row and 13 column or 13 row and 1 column so matrices গিটা দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব ধৰা we have a matrix আমি denote কৰিছো with the letter a য'ত 13 elements আছে তেতিয়া তাহাতৰ এটা row থাকিব পাৰে with 13 columns or 13 columns 13 rows with 1 row ঠিক আছে so 13 elements হলে তোমাৰ possible orders কি হ'ব 1 cross 13 or 13 cross 1 order means number of rows and number of columns so question 3 is your homework is similar to your question 2 next question 5 le ha yat tumar ki koise we have to construct a matrix order 3 cross 4 that means 3 rows and 4 columns whose elements are given by elements bilak kenake dia ase aij equal half minus 3i plus j ami matrix to naam disu a 3 cross 4 so this is your representation of a 3 cross general representation the a11 that means I value yet ki hobo 1 aru j value 1 so value gita yat put koi diba put koile ki pua half modulo minus 3 into 1 plus 1 calculate koiba 1 paba next a12 I value 1 j value 2 calculate koiba half next similarly tumaloke dhora a22 element to consider kora I value ki ase tumar 2 j value ki ase tumar 2 to yat put koi diba given general formula to half into minus 3 into 2 plus 2 modulo thoka kane tumar ki hoise absolute value minus 4 tumar plus hoy goise 4 by 2 equal to 2 ঠিক আছে এনেকে ক্যালকুলেট কৰি পেলাই তোমালোকে 3 4 আমি গুটে গিটা পজিশনত এই গুটে গিটা পজিশনত আমাৰ এলিমেন্টস বিলা কৰেসপন্ডিং ভ্যালুজ খিনি আমি পাই গৈছো ইতি আমাৰ ম্যাট্ৰিক্স টু কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব কৰিছে সো আমি এই কৰেসপন্ডিং ভ্যালুজ খিনি আমি ইয়াত পুট কৰি দিম a11 কি পাইছা তুমি 1 a12 কি পাইছা half a13 কি পাইছা 0 a14 কি পাইছা half next আমাৰ হিলে a21 কি পাইছা 5 by 2
Next আমাৰ A22 কি পাইছা 2 A23 3/2 A24 -1 A314 A32 7/2 A33 3 paisa A34 ki paisa 5/2 so this is the required matrix of this question ठीक है similarly তোমালোকে ইয়াৰ questions gita koriba pariba next mark question number 7 yat ki dise we have to find the values of a b c d from the equation te yat tumar equation dia hoise this is the what equality of two matrices yat order ki ase matrix order tumar 2 cross 2 a matrix order tumar 2 cross 2 so here tumar jehetu matrices gita equal are of same order and equal so equating the corresponding elements mane a first matrix or jodi ami a11 aru second matrix or b11 egita ami equal kori dhorim a minus b equal to -1 corresponding elements 2a plus c equal to 5 2a minus b equal to 0 aru 3c plus d equal to ki hobo 13 te ami saita equation palu ei saita equation or par ami ki korim we'll find the values so tomar 2a minus b equal to 0 ase so you can write what b equal to twice a so b value pala you can put it here b value minus twice a put kori dia plus twice a ki baba tumaluke minus a equal to -1 so a equal to +1 paba a value to tumaluke yat put kora c equal to ki hobo tomar 5 minus 2 3 ঠিক আছে c value put কৰিলা we need next value of d c value yat put কৰি দিয়া 3 3 is 9 plus d equal to 13 d is equal to 13 minus 9 5 sorry it is 4 so we got the corresponding values of a b c d question number 9 is similar to question 7 yato tumak ki koise x y value lebo koise ami dhori loiso matrices gita equal boli yes they will be equal because order ki ase tomar 2 cross 2 2 cross 2 order eke ase so equal matrices so equal matrices hoar karone amar corresponding elements gita ki hobo equal hobo so ami equation gita ki pam 3x plus 7 equal to 0 aru 5 equal to y minus 2 so y plus 1 equal to 8 aru 2 minus 3x equal to 4 ami egita equation provision hua nai kane likha nai so kole prothom equation gitar par ami x aru y value ulia disu next question number 10 is very important one it tomar 1 marks or kane बहुत important hoy aru repeatedly ahi ase tumalokor final exam ot koise ki yat the number of all possible matrices of order 3 cross 3 order ki ase tomar 3 cross 3 so total number of elements of this matrix will be what 3 into 3 9 with each entry ki koise tomar 0 or 1 that means tomar dhora this is the matrix so ye prothom element to entry ki hobo lagi paiba boli koise 0 or 1 to a11 ot entry ki hobo either 0 hobo or 1 hobo so a11 now element to tomar possible ways ki man ase 2 ase similarly a12 position to tomar either 0 hobo pare or 1 hobo pare ways ki man ase 2 ways ase similarly a13 position ot thoka element 2 ro tomar ki hobo pariba either 0 or 1 or 1 so tomar ways ki man ase 2 ways ase thik tene similarly so amar kiman elements ase in total 9 elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so amar 9 elements ase ar protek to 9 elements or possible ways kiman ase 2 2 2 2 2 2 2 2 2 so amar ki hobo so yat amar total ways hobo 2 into 2 into 2 how many times 9 times so amar required number of matrices with order 3 cross 3 and then entries either 0 or 1 is ki hobo tomar 2 to the power 9 similar question ase amar we have to find the possible matrices of order 2 cross 4 with each entry either 0
or 1 or 2 যেহেতু order 2 cross 4 so number of elements আমাৰ কিমান হ'ব 8 আৰু entries আমাৰ কি আছে তিনটা entries আছে আমাৰ so আমাৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টত আমাৰ এই ফাৰ্স্ট এলিমেন্টৰ আমাৰ weights কিমান হ'ব either 0 or 1 or 2 so 3 similarly either 0 or 1 or 2 so 3 আৰু আমাৰ এলিমেন্টস কিমান আছে 8 so আমাৰ total number of possible matrices কি হ'ব তোমাৰ 3 to the power 8 যেহেতু আমাৰ 3 ways আমাৰ কিমান টাইমছ occur কৰিছে 3 আমাৰ কিমান টাইমছ occur কৰিব 8 times so আমাৰ হ'ব 3 to the power 8